said, if my children won't die, I should stop attending other people's funerals. So she tells me. Selema anatuambia nini? Selema anasema alipowacha fasting, kumbuka pia yana watoto wake 5, alikuwa anaenda mazishi. Kama anapeana encounter moja kwenda mazishi, alienda mazishi ya watoto 8. Karibuni sana, huyu ni Bob Shakwila and this is Bob Shakwila Show. Tumekuwa hapa na nyinyi tangu tulipoanza safari na stories za Shakahola, story ama hadithi ambazo hazikufurahisha sana na hazikupendeza sana. Kila siku nimekuwa hapa nikiwadokezea yanayojiri kule. Mmeona juzi rais alipoitwa, ama ilikuwa mkutano wa rais na watangazaji. Akaulizwa, je, mbona hamjaruhusu media kuenda kule kukava stories? Akasema nini? Kama kuna kitu basi media itaweza kujua baadaye ama muda ukisonga. Manake mambo yanaendelea kule Shakahola, mili inayozidi kupatikana siku kukicha, kila kukicha. Sio jambo la kukava tu na cameras na kila kitu. Ndio sababu tuko hapa kila siku kuletea wewe habari zinazojiri kule Shakahola, na pia wale ambao wameathiriwa na wale ambao wameweza kufanya nini kuokolewa. Ndiposa niko hapa siku hii ya leo na kisa cha mama mmoja, mama ambaye aliweza kuokoa watoto wake 5. Jiulize, huyu mama ni nani? Huyu ni mama ambaye amekuwa mke, ambaye bwana yake amekuwa msaidizi wa nani? Msaidizi wa Mackenzie. Leo tutaweza kusikia kisa chake, tusikie ilikuwaje, akaokoaje nini? Akaokoaje watoto wake? How did it come for her to save her 5 children? Tawasomea blog hii safi sana, ila kabla ya hapo ningependa basi tufanye nini? Tuweze kusubscribe na kufinya the bell notification pale chini. Asanteni sana, welcome to Bob Shakwila Show. Hiki ni kisa ambacho kinaweza pia kutupatia moyo, kwa sababu huyu ni mama jasiri, mama ambaye alionekana kutokuwa na nguvu pale BBC. Na kama hujasikiza basi tega sikio tusikie yalojiri, tusikie nini hiki ambacho alipitia. Karibuni sana. So ilikuwa mama anaitwa Selema, kwa sababu bwanake anaitwa Selema pia. So ni mke wake Selema. So nitaweza kusoma kwa Kizungu na pia nitatafsiria wale wa Kiswahili tukisonga. Karibuni sana. The mass suicide started in January. Selema says she followed instructions to begin fasting so that she could get to heaven. Kama tu wale waathiriwa wengine wa Shakahola, pia yeye alielekea kule na bwana yake, manake walikuwa wameahidiwa safari ya kuenda wapi? Safari ya kuenda mbinguni. Mackenzie had been telling his followers for some time that the world was coming to an end. Mackenzie alikuwa ameambia washirika wake dunia ingeelekea kuisha. Like dunia ilikuwa inaisha. So initially he offered the forest as a sanctuary from the approaching apocalypse. Apocalypse ni siku ya mwisho. Basi aliweza kujitolea na ile shamba yake ambayo ilinunua ikawa kama msitu. Akasema hapo ndipo watu wake watafanya nini? Watakutana na Yesu. Jana nimekuwa nikiwasomea blog, tunaona paka mahali penye alikuwa anakaa alipaita Galilaya. Golgotha ni pale ambapo msitu ambao watu wangeenda, sehemu katika Shakahola ambapo watu wakaribia kufa wanaenda pale Golgotha. But in a grisly twist, it became a last stand to get to heaven before the end of days. Basi kukakuwa na mkanganyiko, brainwashing, kwa sababu hiyo siku ambayo Mackenzie alikuwa anaahidi watu wake wataweza kupoteza maisha ama kukutana na Yesu, haikuwa siku ya kwenda wapi? Mbinguni. Selema anasema nini? After 7 days of fasting, Selema says she had a voice from God telling her this wasn't his will and that she still had work to do in the world. So she stopped. Selema anasema alikuwa mtu anaomba sana, na alipokuwa katika ile process ya fasting na watoto wake, sauti ya Bwana ilimwambia nini? Hii sio siku yako, ama siku zako za kutoka duniani bado hazijafika. Una kazi mingi sana ya kufanya. Na hivyo Selema anasema aliwacha kufanya nini? Kufast. Kumbuka Selema ni mke wake Aide. Aide ni kama bodyguard wa nani? Wa Pastor Mackenzie. So people around her were dying though. At one point she attended a funeral of 8 children. It was called going to sleep. But they said, if my children won't die, I should stop attending other people's funerals. So she tells me. Selema anatuambia nini? Selema anasema alipowacha fasting, kumbuka pia yana watoto wake 5, alikuwa anaenda mazishi. Kama anapeana encounter moja kwenda mazishi, alienda mazishi ya watoto 8. Kumbuka hapo kwa Mackenzie watoto wangekufa even 11 at once. And why were they dying in huge numbers? Tumewajibu juzi. Yeye mwenyewe alikuwa after 11 children wamekufa wa kwanza, alikuwa anafurahi, anawaambia basi shetani amekasirika. Kwa nini? Kwa sababu watoto wenu wameenda kukutana na Mungu. So that was motivating parents
kusaidia watoto wao wazidi kukufa. So mama Selema anasema alishuhudia after ame stop fasting kwa sababu alisikia sauti ya Mungu, akaendelea kwenda mazishi ya kina mama wenzake, na anasema alipoenda mazishi ya watoto 8 basi alishauriwa kama yeye watoto wake hawatakufa afanye nini, asihudhurie mazishi ya watoto wengine ama ya wazazi wengine ambao wanazika watoto wao. Survivors say children were supposed to be the first to go, according to macabre order drawn up by Mackenzie. Then the unmarried, the women, the men, and the last of all, church leaders. Yanastajabisha sana. Wanatuambia nini? Tunaambiwa ya kwamba wale ambao the survivors kama Selema kule Shakahola, watoto ndio walitangulia kulingana na ile order ya Mackenzie, anaita macabre order. Watoto ndio ilifaa watangulie kuenda kufast wakufe. After watoto wale ambao the unmarried, wale ambao hawajaoleka, the single ones, alafu kina mama, wanamme, alafu baadaye viongozi wa kanisa. So when the child cries or asks for food or water, we were told to take a cane and beat them so that they could go and eat in heaven. Selema explains. Ati watoto wakilia njaa, you know, saa hizo watoto they are slate. Kuna theory inasema akili yao ni kama slate, haijui chochote. So mtoto anashindwa mbona ako njaa, na anapolia anataka chakula, Mackenzie anawaadvise wapigwe, wachapwe viboko, basi waende wakule mbinguni. So I thought about it and I said, I cannot go on with this situation. I can't eat while my child is starving. I told myself, if I feel this bad when I fast, how about my child? Mama Selema alisikia vibaya sana. Kumbuka Selema ni mke wake msaidizi wa Mackenzie. Ni mke wake bodyguard wa Mackenzie. Ila yeye mwenyewe pia anasema aliona watoto wakipigwa, watoto wakiuawa, hakuwa anasikia vizuri, na angeruhusu watoto wake 5 wafe. Ila kuna ule shinikizo. Kwanza shinikizo linakuja, wewe kama ni msaidizi wa Mackenzie, mbona watoto wako hawajafa? Na yeye alisema hakuwa anasita kuwapatia nini chakula. So angewaacha wasikie njaa hivyo paka wafe. Though ukiangalia summons za BBC pale walipokuwa kikagua summons za Pastor Mackenzie, hakuna mahali ambapo anasema yeye aliruhusu watu wafanye nini, wakae njaa. However, kulingana na Salome, anasema he was explicit in his weekly gatherings on Saturdays. Kila Jumamosi angekuja na awaambie vile. At first, the pastor dug water wells in the forest and told us to wait for Jesus, and we waited. But then, suddenly he told us should fast and go to heaven, she says. Basi pastor alianza kuchimba pale tu Shakahola, alianza kuchimba nini? Mashimo, visima vya maji. Akawaambia wakingojea Yesu wachimbe visima vya maji. Lakini baadaye ndiye alibadilisha mtazamo, akawaambia waanze kukaa njaa, waanze kufast, kufunga ili wamuone Yesu. When they questioned the order as Selema did, kama Selema tu, they were told that if they delayed their deaths, heaven will be full, the gate will be closed. Basi kulikuwa na vitisho. Wale tumesoma sajili ya kanisani, hekaluni, kuna ile sajili ambayo nasema lugha ya kanisani ni ya vitisho. Walitishwa, wakaambiwa basi msipofast mcheleweshe vifo vyenu, mbinguni kutafungwa. Wanatumia kama ile ya Ark ya Noah. Noah anajenga safina na Mackenzie naye anajenga Shakahola. Shakahola usipokufa mapema basi utafungiwa nje. Mtu anasema wacha mimi ni fast nife. So much of Mackenzie's preaching focused on a new Kenyan national identity card that will include personal data encoded in an electronic chip, the sign of the beast, he called it, to be avoided at all cost. Hii ni huduma namba. Mnakumbuka Munishi pia alisema walipokosana na Mackenzie ilikuwa alipoanza kuhubiri against huduma namba. Mackenzie was against that. The cost was very high, and Selema discovered that her husband, one of Mackenzie's deputies, was involved in managing it. A friend told her when he went to work, he was actually going to bury the dead. Basi mume wake Selema, kumbuka huyu husband, the husband to Selema, anafanyia Mackenzie kazi. Kila asubuhi anamwambia anaenda kazi. Kumbuka wote wanaishi pale, wote wanaabudu kanisa ya Mackenzie. Ila the fasting was not that too much hot. Na anadanganya anaenda kazi
ndiye akakuja kuambiwa siri, mume wako vile anaenda kazi si kazi, anaenda kuchimba na kuzika watu, kuchimba makaburi na kuzika watu. That's so horrific. So one day in March, he put his foot down, forcing the family to fast. 4 days later, he left for work and Salema saw her chance. She grabbed her children and left. Basi wanasema siku moja alipokuwa ametoka tu kama kawaida, kuenda wapi? Shughuli zake huko kuzika watu. Kumbuka watu walikuwa wanaishi pale Shakahola. Salema alifunga virago akaondoka. Tutajuaje mbona aliondoka? Kwa sababu juzi tumekuwa tukisikia tukiambiwa na waathiriwa wengine Shakahola kulikuwa guarded. Mmeona Mackenzie ameshikwa na vijana. Hao vijana ndio wanasema ungejaribu kutoka basi hata wangekuua, wangekukatakata ama wakunyonge. Aliwezaje kutoroka? My children fasted for 4 days without food and water and they were crying, she says. So when I saw they were so weak, I gave them water and told myself I couldn't allow my children to die. The children were guided by the steely will of their mother and protected by her status as the wife of Mackenzie Aide. So wanasema nini? Watoto wake walipokaa njaa siku 4 bila chakula na walikuwa wanalia. Mama Salema aliona watoto wake wakiwa hawana nguvu na akawapatia maji. Na anasema alijiambia kimoyomoyo hata ruhusu wanawe wakufe ama wafe. So watoto wake waliweza kuwa protected kwa sababu pia nini? Alikuwa mke ambaye ukiangalia ni mke wa msaidizi wa Mackenzie, the bodyguard to Mackenzie. Salema says she was challenged by other cult members but not stopped. Alipokuwa akienda, yes, alikuwa anajaribu kushawishiwa unaenda wapi nini, ukitoroka, but hakusimamishwa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa mke wake msaidizi wa Paul Mackenzie. Na anasema when she reached the main road after walking for several kilometers, she got a lift from a good Samaritan to a safer place. Basi aliweza kupewa lifti na akaenda mahala ambapo alijua ni pazuri. Anasema wengine, but other runways, a group of male enforcers bearing machetes na mapanga wangewachapa. Wale wengine ambao walikuwa wanatoroka wangechapwa, walishikwa wakichapwa kwa sababu kulikuwa guarded. Naam, hiyo ndio story yake mama Salema. Na anasema pia pale mwisho kuna mwanamke mmoja ambaye alikuja kuulizia akimbie, na alikimbia mwenyewe. Akakuja akiulizia njia ambapo anaweza rudi, manake aliwacha watoto wake kule Shakahola. Na alipotaka kurudi kule, tangu aulize mama Salema advice, akaenda hajawahi patikana tena. So my guys, this is just one among many stories ambazo tunajaribu kuletea uwazi wale ambao muelewi Shakahola ni nini kiliendelea Shakahola. Basi ni hii. You can think it's a movie. Jana nimekuwa nawaambia this is the most horrific tale ya pastors ambayo imeshuhudiwa I think ulimwenguni mzima. Hakuna mtu ambaye, kwa sababu vifo ambavyo viko pale, jana we've been telling you in our blog, ni watu zaidi ya 2,000. Kwa sababu inanuiwa vifo vilianza siku ya corona 2020. You can imagine from 2020 up to date ndio wanagundua sahi na serikali. Meaning the exhumation, kufukua mili, inaenda kuwa watu wengi sana. On our next blog after this mtaona ni watu wangapi ambao wanafukuliwa na ni kwa nini exhumation imeweza kusimamishwa. Kufukua watu kumesimamishwa leo na mkuu wa usalama wa ndani Githure Kindiki. Just subscribe to the channel, turn on the bell notification ndio uweze kuarifiwa habari kama hizi na zingine zinapochipuka. Bye bye.